இந்த எபிசோடு வந்து உண்மையாலுமே செம ஃபன்னாக இருக்க போகுது கைஸ். நம்ம வந்து பீஸ்ட் கிளாஸ்னு ஒன்று பண்ண போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண எல்லா கிளாஸையும் விட இந்த கிளாஸ் வந்து வித்தியாசமாக இருக்க போகுது. நிறையா புது புது அனிமல்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஹிப்போகிரிஃபோட நம்ம கனெக்ஷனை உருவாக்க போகிறோம். அது என்ன கதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேமில் வந்து ஏகப்பட்ட சைட் மிஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கைஸ் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. நான் ஃபஸ்ட்டு என்னமோ தான் நினச்சேன். ஆனால் உள்ளே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது தான் தெரியுது உண்மையாலுமே 100 மிஷின் இருக்கும் போல இருக்குது. பட் அது எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. நம்ம இப்போ வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு மெயின் மிஷின் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த எபிசோடு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. தொடர்ந்து பாருங்கள். பிடிச்சதுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லெட்ஸ் டூ திஸ். செமையாக இருக்குங்க அந்த இடம். ஓகே விடிஞ்சிருச்சு. எப்படி அதுக்குள்ளே இங்கே வந்தோம்? ரைட்டு. இப்போ என்ன அப்ஜெக்டிவ் கொடுக்க போகிறானுங்க நமக்கு? என்னென்னு பார்த்துருவோமா? ஆக்சுவலாக சைடு கொஸ்ட் தான் ஃபுல்லாக இருக்குது. ப்ரிப்பேர் யுவர் சர்ச் ஃபார் தி ஃபைனல் கீப்பரா? என்னடா அது? ஏதோ ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்காங்கப்பா. I should ask so. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. Albi Weeks broom upgrade-ஆ கொடுக்க போகிறானா? ரைட்ரா. இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதை போய் பண்ணிடலாம். Sometimes it seems all. Professor Onai. Completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. என்னங்க கிளைமேட்டே மாறி போச்சு. ஓ மஞ்சளா இருக்கு ஷேடு. மழை வருதோ? சரி இதை முடிச்சுட்டு அதையும் பார்த்துவோம். I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. What are we looking for today? என்ன அப்கிரேடு? 1000 ரூபாயா? ஆனால் பாவி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு தானே நான் சொன்னேன். இப்போ 1000 ரூபா கேட்குறேன். உனக்கே நியாயமாக இருக்கா? சரி வாங்குவோம். என்ன பண்ணுறது? You'll be thrilled with that broom, I promise you. முதல்ல என்ன அப்கிரேடுன்னு பார்க்கணும். I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? ட்ரை பண்ணுறேன் கண்டிப்பா. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. இங்கே பாரு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து Report back எனக்கு as soon as you can, and we'll be off to the races. நெக்ஸ்ட் டைம் எனக்கு ஃப்ரீ அப்கிரேட் தரேன்னு சொல்லு. Off to the races then. நான் வந்து பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி 1000 ரூபாலாம் கேட்கக்கூடாது. புரியுதா? இப்போ யாரை பார்க்க போகிறது? சரி வந்தது வந்துட்டோம். இவங்களை பார்த்துருமா? சிரோனா. இதை முடிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு. ஆக்சுவலாக அது போகிறக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரூம் அப்கிரேடு பார்க்கணுண்ணே. என்ன மாதிரி அப்கிரேட் கொடுக்குறாங்க தெரியலையே. எஸ் இங்கே இருக்கு. என்ன அப்கிரேட் இது? ஒன்றும் சொல்லலையே. இது பாருங்க லெவல் 17 ஆமா. போச்சர் கோட் சூப்பரா இருக்கே. இப்போ என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா சென்யூரிட்டா அவள் பேர் என்ன 3 ப்ரூம் ஸ்டிக்ஸ் அவளை போய் பார்த்துருவோம்.
தோ வந்துட்டேன். Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. அந்த காப்ளின் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன், அவனை பார்க்கணும். It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrok and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrok in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrok working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrok to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Okay. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Thank you very much. உங்கள் வாய்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது கேட்குறக்கு. ஸோ லாட்காக் அவனுக்கு வந்து ரேண்ட்ராக்கை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அவனை போய் பார்க்க போகிறோம். கைஸ் இது முடிச்சுட்டு பீஸ்ட் கிளாஸ் இருக்குது. அநேகமாக அதான் ஃபேவரட் கிளாஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு, ஃப்ளையிங் கிளாஸ்க்கு அப்புறம். Good to see you outside the castle. You too, Amit. இதுக்குள்ளேயா? Welcome to the Hog's Head. இவன் தான்டா. Any empty இவனே seat is தான். yours. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrok. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? கேட்டான் பாருங்க ஒரு கேள்வி. உன்னை எதுக்குடா நான் நம்பணும், நீ யாரா அப்படிங்கிறான். Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrok to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrok and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. ரெலிக்கா? ஸோ ரேண்ட்ராக்கு இவனு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெலிக் வந்து வச்சுருந்துருக்கானுங்களாமா. அது வந்து இப்போ இன்னொரு விசிட் கிட்டே இருக்கான். அதை எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். அதில் தான் அவனுக்கு வீக்னஸ் இருக்குது போல். Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Witch's tomb? ஸோ அந்த ரெலிக் வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஐட்டமாக இருக்க போகுது. கண்டிப்பாக ரேண்ட்ராக் வந்து விடமாட்டான். இவன் எதுக்கு அதை கேட்குறான்னு தெரியலையே. சரி பார்ப்போம். இவனை பார்த்தாச்சு. அடுத்த மிஷின் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவனை அப்புறமா மீட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நமக்கு பாக்கி இருக்கு. லெவல் 14 ஆமா 13 ஆமா. இப்போ எனக்கு பீஸ்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணு கைஸ். செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதை லேர்ன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க,
பெரிய ஒரு பவர் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். பீஸ்ட் ரைட் பண்ணுறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏய் என்னடா பார்க்குறாங்க? இதுவே ஆக்சுவலாக 2 எபிசோட் போயிடும் போல இருக்கே. இங்கே அந்த பீஸ்ட் கிளாஸ் இப்படி போகுமா? ஓ இங்கே இந்த மேஜிக்கில் யூஸ் பண்ண முடியாது போல. கிளைமேட்டே மாறி போச்சுங்க. ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஆனால் பார்க்குறக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறோமோ அவ்வளோ தூரம் மற்ற கேம்ஸ் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். இது கிட்டத்தட்ட நம்ம நடுவில் முடிக்கோம். 50% முடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். சைட் மிஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மிஷின்ஸ் இருக்குங்க. ஒரு மெயின் அச்சீவ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு 10 சைட் மிஷின் இருக்கு. இதா இருக்கா பீஸ்ட் கிளாஸு? இது அதே ஸ்பாட்டா? வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். என்ன பீஸ்டாக இருக்கும்? Beast classroom. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. என்னங்க இது? You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. இது? I like to think it enriches his experience. ஓஹோ பீஸ்ட் ப்ரஷ்ஷா? அது கண்ணு பார்த்தீங்களா? முட்டை கண்ணு மாதிரி. செம காமெடியாக இருக்குங்க. இதோட டங்கு வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சராமா. இதை வேறு அசைன் பண்ணணுமா? பண்ணி விடுவோம். நல்லா சுகமாக தான் இருக்குது பண்ணுறதுக்கு இல்லையா? ஹை ஹை ஹை. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Beast feed-ஆ? பெட்டை பார்க்குற மாதிரி. இந்தா சாப்பிடு. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. நீசல்ஸ்னா? அந்த ப்ரொஃபஸர் பாருங்களேன், குறுகுறுன்னு பார்க்குது. நம்மளை பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அம்மாக்கு. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. ஏய் பூனைங்க. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing?
Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent? Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. ஓ சேட்டை பண்ணுற கோஷ்டிகள் அதுங்க. Those Giant two don't பூனைங்க. belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. Okay. I'll do. எல்லாத்துக்குமே தேய்ச்சுணுமா இல்லை ஒன்றுக்கு மட்டும் போதுமா? சுகமாக இருக்கா? ரைட்டு, அடுத்து இது ஃபீட் பண்ணணும். தா சாப்பிடே. The measles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. Thank you. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. என்ன விஷயம் சொல்லுங்க. என்னாச்சு, வேற ஏதாவது பண்ணணுமா? உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணி விட்டுமா? Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? நல்லா தான் இருந்துச்சு, பட் இன்னும் நான் பெரிய லெவலில் யோசித்தேன். It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. நீங்களுமா? Hey, over here. Come on. யாரப்பா அது? இங்கே பாருங்க எத்தனை இருக்குன்னு. இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம ப்ரஷ் பண்ணணும், ஃபீட் பண்ணணும், அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இவங்களும் அசைன்மெண்ட் கொடுக்க போகிறாங்க. ரைட்டு, இவ தான் நம்ம புது ஃப்ரெண்டா, பாப்பி ஸ்வீட்டிங். Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. யாரை சொல்கிறாவோ? நீ ஏதாவது கோஸ்ட் மாதிரி ஏதாவது சொல்ல போறியா? இந்த ரவுடி பசங்களை காப்பாற்றணும்னு உனக்கு என் மேலே ஒரு அக்கறை வந்துருச்சுல? You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. எங்கே கூட்டிகிட்டு போக போகிறா? I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. விட்டா Really? பாருங்க ரீலு. Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. ஹாரி பாட்ரு, அவன் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் நம்பாத. நல்லா உருட்டுறா. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. இடம் மட்டும் நல்லா இருக்கட்டும். Don't worry, we're nearly there. It's just ahead.
மொக்கையா இல்லாமல் இருந்தால் சரி. Stand back. காய்ஸ் அங்கே பாருங்க. ஆக்சுவலாக பீஸ்ட்னு நான் இதுதாங்க நினச்சேன். Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. அக்கா பாருங்க ஹிப்போகிரிஃபு சூப்பர்மா. உட்கார்றேன். தலை வணங்குகிறேன், என்னை ஏத்துக்க. அப்பாடா ஏத்துக்குச்சு. இப்போ என்ன I பண்ணணும்? knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I இதுக்குமா? can check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Is it so? அக்கா பாருங்க இதுக்கு ஐஸ் பண்ணணும். போ கொடுத்துருவோம். ஐ நல்லா இருக்கா? எப்படி இருக்கு? அழுத்து போயிடுச்சா? ஓகே இரு, சாப்பிட்றக்கு என்ன வேணும்? புட்டிங் கொடுக்குவா? இந்தா சாப்பிடு. அழகாக சாப்பிடுதுங்க. இந்த பீஸ்ட் கிளாஸ் வந்ததுக்கு ஒரு உருப்படியான மேட்டர் பண்ணியிருக்கோம். இது போயிடுச்சு. சே, நான் சவாரி பண்ணலாம்னு நினச்சனே. So, what did you think of Highwing? சூப்பர்ப்பா. நான் என்னமோ அதை நினச்சேன். தேங்க்யூ வெரி மச். மொக்கையாக ஏதாவது சொல்லியிருந்தீங்கன்னா உன்னை ஸ்பெல்லை வச்சே முடிச்சிருப்பேன். பரவாயில்ல. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. இந்த போச்சஸ் தான் பிரச்சனையா? அப்படியே இந்த ரவுடிசம் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா? அதே மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கானுங்களாம். இந்த அனிமல்ஸை வந்து வேட்டையாடுறாங்க ஒரு சிலர் பல ரிசோர்ஸஸ்க்காக. ஸோ அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு வழி இல்லை, பாவம். That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. அதெல்லாம் ரைட்டு, நானும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். அவங்களெல்லாம் சும்மா விடக்கூடாது. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. ஓகே, கண்டிப்பாக. பீஸ்ட் கிளாஸ் முடிச்சிட்டோம். செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுங்க. இதே இருக்கட்டும். ரைட்டு, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா, பீஸ்ட் கிளாஸ் முடிச்சாச்சு. ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த மிஷினு கூட பண்ணலாம். தாத்தா பார்க்க போயிடுவோம். அதை முடிச்சுட்டு அசைன்மெண்ட்லாம் லைனாக இருக்குது, பண்ணணும். செம்ம தூரங்க.
cozy than Hogsmeade. இங்க தான் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். I'm ready. Good. There's no time to lose. எங்க கூட்டிட்டு போறாரு? What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgot. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. இவர் சொல்றதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது காப்ளின்ஸ்க்கும் ஹியூமன் கைண்டுக்கும் பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு. இருந்தாலும் நமக்கு இப்போ ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. நம்ம அதை ரிலீக் எடுத்து கொடுக்கறதுனால நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாருப்பா. ரெட் கலர் சிம்பிளாக இருக்குது. அங்கே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டேய் என்னடா அது? ஓ இங்கே இந்த மெர்லின் ட்ரையல் இருக்குல்ல, அதையும் பார்த்துருவோமா? அப்படிதான் கூட்டு போகிறாரோ? தாத்தா அப்படி போகிறாரு. நம்ம இப்படி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Interrupted charging mongrel with Dipulso. Revelio. என்ன பண்ணணும் இப்போ? Dipulso. இது அடிச்சத வேலையாகும் போல இருக்கே. எங்கடா கீழே விழுந்துருச்சு? டிஃபீட் மாங்கிரல்ஸ். இது வேறடா இடைஞ்சல். Revelio. இது என்ன பண்றதே தெரியலையே. 1 2 இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் சேர்த்திட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். Lumos. எஸ் தானே பார்த்தேன். 1 இதெல்லாம் அப்படி கூட்டு வர வேண்டியதுதான். இருத்தாத்தா வந்துடுறேன். ரெண்டு தானே ஆச்சு. அங்கே ஒன்று இருக்குப்பா. 3 முடித்து விட்டோம். இன்னும் நிறைய இருக்குங்க. இதனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் கேட்டிங்கன்னா, ஏதோ இன்வென்டரி ஸ்பேஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தியாகுமாமா, அப்படிதான் நான் கேள்விப்பட்டேன். சரி முடிச்சிட்டோம், தாத்தா பார்க்க போவோம். ஓகே நல்ல பசில். கமான் தாத்தா, லெட்ஸ் கோ. நீங்கள் இப்படி மொல்லமாக நடந்தீங்கன்னா எப்போ போய் சேர்றது? ஒருவேளை அந்த வழிக்குள்ளே கூப்பிட்டு போவாரோ? ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு பாருங்க. நான் முன்னாடி போகிறேன், நீங்கள் பின்னாடி வாங்க. இதை ஃபஸ்ட்டே பண்ணியிருக்கலாம்ல. ஏதோ டோமுக்கு வந்துருக்குங்க. And there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? The collector's cave. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage.
Now, before you set off, do you have any questions? என்ன கேட்கலாம்? ஏதா பிரச்சனை இருக்குமா? Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. Light, force, fire. ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind and to Ranrok. He would be grateful to me should I return it. ஏதோ சொல்கிறீங்க. சரி ஓகே, மித்த கொஷின்ஸில் அப்புறமா வந்து கேட்டுக்கிறேன். நான் உள்ளே போய் அந்த ஹெல்மெட் எடுத்துகிட்டு வரேன். நீங்கள் ரேண்ட்ராக் பற்றி கேட்டுறீங்க. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஓ, இதுதான் அந்த டூம்பா. இந்த ஹெல்மெட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோன்னா ரேண்ட்ராக் பற்றி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் இவங்ககிட்ட இருந்து கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவனுக்கு எதுக்காக இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும். சரி போவோம்.